So what do I have? I have th of something, and this something is denoted d in the problem sheet, and is denoted sigma d in square brackets in the nodes. Okay. Now, on Tom minus 4. Now, so we're doing 9 9b. So by part A of the same exercise, it's it's the same as something restricted to D of E. Now, this something is over the way. There's a CH which is missing. So CH and CH goes there. Goes on the right as well. Okay, so and the Tom minus 1 of CH is something which we're after. Okay, so now let's look at the right hand side. CH of something. Well, to do this, we need to well, we need to recall that CH is a natural transformation, and here we have an isomorphism
well, let me write lambda even gamma m times c lambda odd in m times c, and in the K group, this simply becomes lambda even minus lambda odd. I'll probably need to erase everything and write again because it's difficult to read. Okay, I'll start again. So, by the way, what's the name for the projection? There is no name. Okay. Okay, let me use capital P, which is the letter I used in the lens. So this is what I have in the K group. In the K group, I have this isomorphism. And then under the dot map, this isomorphism goes to just lambda even minus lambda odd. Maybe it's a stupid question, but why this isomorphism is an element of this K theory? Well, let's remember what the relative K theory is. Its elements are determined by triples: a vector bundle on D of E, another vector bundle on D of E, and an isomorphism of the bundles, but restricted to S of E. Okay, so what is E in this story? E is just gamma m. So the map, the dot map, simply forgets the isomorphism and just takes the first bundle minus the second one. Okay. Okay, and now we know. We also know that the Chern character is a natural transformation, meaning the diagram commutes.
Okay, now when I take the Chern character of something restricted to D of V, I simply get the difference of the Chern characters of the individual bundles, and these are lambda even and lambda odd. So does the formula from part B make any sense now? Leonid, does the formula make any sense whatsoever? I'm trying to understand, but okay, no. No, the formula does make sense. Okay, so what the formula says is the following thing. Let me take D, an isomorphism between lambda even and lambda odd, pulled back to the spherization of gamma n. Okay. And this is something I denoted sigma in square brackets earlier. What happens when I take the image of this isomorphism inside K, the K theory of D of E? Well, I simply get the difference of the lambdas, lambda even minus lambda odd. Yes. Let's assume. And then when I apply CH, I get CH of lambda even minus CH of lambda odd. Okay, This is what happens when I go from the top left corner via the top right corner to the bottom right corner. Okay, let's do it the other way around. Let's go down first and then to the right. I get I get CH of D, or which is the same CH of sigma D in square brackets, and then I get basically the same element, but restricted to D of E. Okay, so let me also use the Tom isomorphism. Okay, so I take CH, and then I need to use the Tom isomorphism. Let me write the Tom isomorphism. So this thing is Tom isomorphic to the cohomology of BSOM. Okay, so now now I have the element on the right, which is underlined in red, which is what I'm after. Namely, I take this element of the K theory, apply the Chern character, and then the Tom isomorphism to the -1. Okay,
and then What do we get when we use Chon character and this top isomorphism? Well, we um, um, well, we get well, we get the element which we need by the index formula. We'll see. We'll see. We'll see it in a minute. Okay. Now let's look at this diagram. The red arrow is just timesing is essentially timesing with the Euler class by part A. Okay, now so the right hand side of the formula is what happens when I take this diagram, go to the right first and then down. And the left hand side of the formula is what happens when I first go all the way down and then up and to the right. It's also the same. So this is what we are asked to prove in part 9b. Leonard, do you agree? Now I agree. Yes. Okay, Philip. Yes. Saman. Yes, it's clear. Vladimir. No, I'm sorry, but I've missed most of the discussion, so. Так, ну хорошо, смотрите, значит, вот значит, у нас есть такая диаграмма, такая разноцветная, красивая, вот она здесь нарисована. Значит, давайте посмотрим, значит, кто здесь кто. Ну, Е – это вот то самое расслоение гамма М с тильдой на ориентированное гроссманиальное. Значит, ну, там, значит, дальше, значит, у него есть расслоение сфер, расслоение дисков. Ну, значит, рисуем такую диаграмму, значит, она коммутирует, потому что характер черный – это естественное преобразование. Значит, дальше в левом верхнем углу есть такой элемент, значит, который вот мы построили в предыдущем, значит, вопросе, вот, а именно изоморфизм между лямбда четными и лямбда нечетными. Потянутыми назад на гамма М, но без нуля. Ну, значит, мы его как-то построили. Значит, куда он придет, если пойти направо? Ну, он перейдет значит, он вообще забудет все про изоморфизм, он просто перейдет в разность расслоения лямбда четная минус лямбда нечетная. Вот здесь вот написано. Значит, дальше, значит, что будет, если мы по этой диаграмме пойдем другим путем? Ну, значит, да, и вот таким образом у нас, значит, если мы пойдем сначала направо, потом вниз, у нас получится просто то, что стоит в правой части, значит, в правой части формулы, которую мы хотим доказать, а именно, значит, черно от лямбда четных минус черно от лямбда нечетных. Ну, хорошо, а вот что будет, если мы пойдем другим путем? Ну, значит, если мы пойдем другим путем, то получим то же самое, что в левой части формулы. Почему? Ну, потому что мы сначала применим черно к вот этому изоморфизму.
ну и что-то получим. Вот это мы хотим посчитать, мы его сейчас пока не знаем. Вот. А потом, значит, применим изоморфизм Тома и значит, ну, точнее, обратный к изоморфизму Тома, значит, и потом значит, возьмем композицию, значит, мы получим вот тот вот самый неизвестный элемент, который мы ищем, умножить на класс Эйлера. Значит, просто потому, что значит, там, если мы к чему угодно применим значит, изоморфизм Тома к чему угодно в когнологиях базы. Если мы сначала применим изоморфизм Тома, а потом ограничим на расслоение дисков, то это фактически то же самое, что умножить на класс Эйлера. Значит, стало ли более понятно, менее понятно или ничего не изменилось? Нет, ну стало существенно более понятно, да. Так, хорошо. Насчет того, значит, мораль состоит в том, что значит, вот мы что-то ищем, но значит, мы сейчас поняли, что найти его умножить на класс Эйлера гораздо проще. Вот, значит, вот это то, что мы ищем, оно зависит от изоморфизма между расслоениями. Вот если еще домножить на класс Эйлера, то оно вообще не будет зависеть от изоморфизма между расслоениями, будет зависеть только от расслоения. А какой изоморфизм между ними, это уже не важно. Вот, и, значит, сейчас мы увидим, что в некоторых случаях вот этого уже достаточно. Okay, now let's move on to question 10. Well, we know that the rational cohomology of the oriented Grassmannian has no zero divisors, which is a good thing. So, what does this mean? Well, this means if we're able to prove something after multiplying by the Euler class, and the Euler class is not zero, which it isn't, then the formula we wanted to prove was true before we multiplied by the Euler class. Well, let's see. So we what do we want to prove? We want to prove the formula from from question 10, and we know to be the dot class okay, so we know the th minus 1 of ch of d times the Euler class. It's just ch of lambda even minus ch of lambda odd. Okay, now what happens when we multiply by the total class? We know this from question 7. Ch of lambda even minus ch of lambda odd by times the total class by question 7 is the Euler class. So my claim is it follows from question 9b and question 7. Let me write it here. Question 9b and question 7. Both imply that TD TH minus 1 of CH of D, TD gamma M tensor C,
times the Euler clause. Again, m is the same as -1 to the lth the Euler clause squared. Now, does everyone agree with this? Simon, do you agree? Let me see for a minute. I guess it's clear, yeah. Leonid, Yes, it's clear. Philip, Yes. Simon. Yes, it is clear. Okay. Now, the cohomology ring has no zero divisors. Okay. We take both hand sides of this formula and divide by the Euler clause, and we get the formula we're after in question 10. And it's very important that the Euler clause has no zero divisors in the cohomology of the Grassmannian. In the cohomology of X, the Euler clause is clearly a zero divisor. But hence the trick. Now let's recall the index formula. Well, the index formula is written after question 10. Let's have a look at it. There's this sign -1 to the m plus blah blah blah. Let's not worry about it too much. Except that if m is 2l, then what do we have? We have 2l by 2 times 2l plus 1, which is l. So the sign in our case is exactly equal l, and this l will cancel -1 to the l which we get in question 10. So there is a small miracle which helps us to get the signs right. Okay, now let's take a look at the index formula. In the right hand side of the index formula, we have. By the way, there's a typo. Well, the operator goes from gamma of e, and again the gamma of e is the same as c upper star of e, which we used in the seminar. But let's see if there are discrepancies. Blah 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 blah. Blah 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 blah. Okay. Okay. Now there's another typo. I think there's an extra asterisk in okay, I will fix it. Yes. Okay, there's an extra asterisk which is not supposed to be there. Anyway, let's have a look at the formula.
my claim is that the clause that we have inside the integral is exactly the Euler class of gamma of this time of th. Sorry, the Euler class of t of the star of m times times the c. Why? Well, because we to calculate this class we just take the answer we get in question 10 and then pull it back to the manifold using the same map which we use to pull back the cotangent bundle or the tangent bundle. Okay, does this make any sense? Leonid, does this make any sense? The formula makes sense. Значит, утверждается, что вот если взять то, что в формуле индекса, и потянуть назад с помощью того отображения, которым мы тянем касательное расслоение, то получится в точности класс Эйлера умножить на -1 степени L. Класс Эйлера чего? Класс Эйлера касательного расслоения. Почему касательного, а не кокасательного? Ну, как вещественное расслоение, они изоморфны. Ну да, точно. Ну и там как ориентируемое расслоение тоже изоморфно. Значит, давайте еще раз посмотрим. Ну, вот это вот самое, значит, dd, оно как раз превращается в... Так, ну, здесь, конечно, немножко криво сказано, потому что, в общем, вот то самое, значит, dd, которая в формуле индекса, это на самом деле pullback от τ-1 черно d. Значит, значит, дальше с классом тода все понятно. Значит, поскольку там q касательное переходит в... Ну, кстати, здесь, наверное, лучше, если q касательное заменить на касательное, потому что, ну, ладно, в общем, значит, действительно нужно немножко подумать, наверное, какие-то обозначения, наверное, лучше исправить. Но, значит, так или иначе, значит, q касательное, то есть гамма стиля переходит в касательное, поэтому значит, здесь класс тода перейдет просто в класс тода комплексифицированного q касательного или что же самое комплексифицированного касательного. Значит, что дальше? Ну, значит, вроде все. То есть, вот, значит, если два таких ингредиента, они при пулбеке приходят, там, соответственно, значит, ну, в общем, их произведение, значит, там, значит, на классифицирующем пространстве дает класс Эйлера, значит, здесь оно тоже дает, значит, класс Эйлера. Okay, so the idea is we've managed to prove that the class that participates in the index formula is the pullback of some class from the Grassmannian under the map, which induces the tangent bundle or the cotangent bundle on the Grassmannian on X. Simon, does this make any sense? Yes, it does, but I didn't get. I mean, did we prove the formula or no? We just stated. No. We didn't prove the formula.
we are learning to apply the formula. Yes, yes. It makes sense, but yeah. Vladimir. Well, more or less, yes, it makes sense. Well, once again, the main trick is we have this dd which depends on the operator d. But what is it? It's an isomorphism between some vector bundles, and we want to replace it with an isomorphism of vector bundles in the universal example, meaning in the case when all vector bundles live in over the unit disk bundle of gamma m tilde, in which is a vector bundle on the Grassmannian. Okay. Okay. Let's finish this example, and then we'll briefly talk about the signature operator, which is very similar to the Durham operator. But let's do it once again. Значит, Владимир, еще раз. Значит, вот у нас есть такой мистический значит, элемент, значит, DD, который фигурирует в формуле индекса. Значит, что это такое? Это изоморфизм между там, значит, двумя расслоениями, которые живут на... То есть сами расслоения, они живут на расслоении единичных дисков к m касательных, ну или кокасательных. Значит, изоморфизм между ними определен только на границе. Вот эта вот вся штука у нас получается с помощью дифференциального оператора. Вот мы сказали, что давайте мы все вот это и вот эти вот расслоения и изоморфизм потянем из расслоения единичных дисков значит, в универсальном ориентированном расслоении на Гроссманиане. И, значит, изоморфизм на Гроссманиане строится такой же формулой, там вот у нас здесь написано, значит, там внешнее умножение плюс подстановка. Вот, ну хорошо, значит, там мы на Гроссманиане мы посчитали, значит, то, что нас интересует, и, значит, показали, что, значит, там все, значит, все выражается через класс Эйлера. Ну, значит, а потом мы, значит, просто этот вот ответ тянем назад из Гроссманиана. Так, значит, давайте это все сохранил. Вроде я все сохранил. Так, значит, стало ли понятно? Стало еще более непонятно. Значит, и произошло ли что-нибудь? Не, ну, в общих чертах мне понятно, просто мне как бы нужно там время, чтобы это... Ну, хорошо, да, я понимаю, но у меня тоже иногда нужно время, чтобы там как-то это понять. Но, в общем, значит, я рекомендую всем еще раз посмотреть вот этот вот кусок дома, потом давайте обсудим все, что непонятно. Значит, ну, само по себе вычисление Эйлера характеристики, это, ну, значит, не абы что, но все основные фокусы, которые там будут потом в более сложных примерах, они уже есть здесь.